Okay, bye. Okay, so buffer. First question of the day. How many buffer do we have? 2. And the first one? Second one? Acidic buffer. Basic buffer. Thank you. So, if I have this on the screen. Kita mula dengan yang senang lah. What type of buffer? Acidic buffer. How do you know it's an acidic buffer? Weak? Weak acid plus conjugate base. Alright, and which one is your weak acid? Which one is your conjugate? CH3COOH is acidic, My weak weak acid. acid. That is my conjugate. And this conjugate is a conjugate base. Setuju? Next, if I have this. Ta-da. Boleh tanya yang susah sikit lah. Masih acid? Masih acidic buffer? Ataupun soalan pertama. Back to soalan pertama kita sebab saya nampak semua boleh jawab acid buffer semua tu. Soalan pertama, adakah dia buffer? Okay, apa syarat buffer? What is the recipe untuk hasilkan buffer? Weak acid dengan weak base. Weak acid dengan weak base, duduk sekali. Conjugate. Weak dengan conjugate-nya, betul? Kalau weak acid, conjugate base. Kalau weak base, conjugate acid. Pasangan dia, betul? Okay. So kat sini. So isu yang kawan-kamu tanya tadi, saya rasa isu yang paling besar dalam buffer adalah jangan expect soalan akan tulis perkataan buffer solution. Betul? Alright, never expect that. If the question stated that is a buffer solution, then you're lucky. If the question didn't mention is a buffer solution, and most of the time, they will only mention a solution. A solution contains, a solution is mixed up by, a solution is prepared by, blah, blah, blah. So the most important thing right now, kamu kena kenal dia adakah pasangan conjugate acid base. Dan kawan kamu tanya tadi, kalau dia adalah acid, hasil produk dia adalah conjugate base. Betul? Kalau dia adalah base, hasil dia akan jadi conjugate acid. Dan isu paling besar saya tak tahu dia sepasang ke tak. Dan cara yang paling senang tengok adalah tengok hydrogen. Tengok H positif. Kalau acid dia kena remove satu H plus, tak semestinya satu jujur. Tapi syllabus kita banyak bermain dengan satu. Alright, sebab tu saya tak pernah letak nombor lah. So, your acid must remove hydrogen to form the conjugate base. Vice versa, your base need to accept hydrogen positive to become conjugate acid. Look at my changes right now on the screen. I have nitrogen is an amine, betul? The changes that happen obviously is to the N. N pegang NH3 3, N pegang NH3 masih 3. Kat sini tak ada perubahan. Perubahan berlaku pada H positive, betul? So, this thing is still your weak base. Alright, a tips of the weak base. Kalau if you have watched the video, and if you have decided to make the notes for your weak acid, weak base, strong acid, strong base, you realize that bahagian weak base, dia ada manusia-manusia ni. Betul? Alright, tak kisahlah sayang dia berapa N pun, betul? Tak kisah dia sebenarnya berapa carbon pun, macik-macik ni, pacik-pacik ni adalah weak base. And it can go all the way, your nitrogen can go all the way untuk pegang carbon, 3 kumpulan. Dan semua tu masih adalah weak base. Okay, so the thing that I'm trying to show you over here, your weak base, selalunya yang kamu jumpa adalah pacik ni. Dan dia tak semestinya pegang 2H dan dia tak semestinya pegang 3H. Dia boleh jadi keadaan dia tak pegang H. Ataupun dia boleh jadi keadaan di mana dia hanya pegang 1H. Nampak? Semua masih adalah weak base. And looking at your weak base right now, look at the changes. Adakah kita ada penambahan satu proton? H plus, betul. Dia jadi N, tadi N je. Sekarang dia jadi NH positif.
So adakah dia conjugate? Adakah dia conjugate? Yes. So nampak kat sini dia adalah perubahan dia adalah add in proton. Bila add in proton bermakna pacik ni sekarang adalah conjugate acid. So the next question, adakah dia buffer? Tidak. Dan bila kamu tahu dia adalah buffer, what type of buffer? Basic buffer. Dia basic buffer sebab dia adalah weak base. Betul? Dia adalah basic buffer sebab dia adalah weak base, so dia akan jadi basic buffer. Next question. pH will be? Alright. pH will be definitely more than 7, ladies and gentlemen. I'm asking about pH, even though it's a basic buffer. Okay? Next one. Alright, saya akan bagi 4 contoh and then kita akan buat 4 contoh tu sebagai latihan. Let's say I have Alah, yang ni garam dia kamu tak belajar pula. Okay, never mind. Let's see. Buffer atau tak buffer? Buffer atau tak buffer? Boleh besar sikit tak nampak. Buffer atau tak buffer? Tak buffer. Sebab apa tak buffer? Changes happen is? Betul? Okay, yang ni tak buffer. Kawan kamu kata tak buffer kat sini sayang. Kalau saya tukar yang ni kepada Na? Buffer pula. Oh, kat macam ni buffer pula. Tadi tak buffer. So, apa tak suka kat potassium lah. We know that kalau dia adalah weak acid, it will become a conjugate. If that is my weak acid, it will become a conjugate sebab kehilangan hidrogen. Betul? Dia donate hidrogen. Hidrogen duduk luar. Okay? Dia donate hidrogen dan kita akan panggil benda ni sebagai conjugate. Betul? Conjugate base lah. Agree? Okay? And datang dari mana je sodium, potassium and all that? Benda-benda pacik ni datang dari mana? I think I teach you this word. Spectators ion. Spectators ion. Ion yang ada, dia duduk, dia hanya tengok, dia sebagai penonton dan dia tak buat apa. Betul? Dan dia adalah spectators ion. Dan spectators ion kita, kalau hang main bola, hang lah kena main bola. Penonton siapa, hang kisah apa. Betul? So kenapa saya boleh ubah daripada sodium jadi potassium? Sebab positive charge diorang. Okay? Because positive charge of the sodium is positive, K is positive. Kenapa dia boleh duduk dekat dengan COO? Because this one originally is a CH3COO minus. And your sodium ataupun potassium yang saya guna dalam soalan ni, K plus. Dia duduk melekat. Alright? Your ionic force, your whatever forces, intermolecular forces that you have over that. The question is, kita tengok ke K plus tu? Dalam equation nanti, kita buat ke? Tak. Dan saya tak pernah kisah K plus tu siapa. Betul? Alright, saya tak pernah kisah. Kalau saya tak guna K plus hari ni sayang, I can use this. Kalau soalan exam nak jahat. Betul? And it's still the same. Cuma sekarang spectators ion, I forgot about that. Cuma sekarang spectator ion kamu adalah Mg2+. When it's a 2 positive, that's why you need 2 of the minus. And why I'm trying to show you this because it's easy to understand the concept. Tapi soalan takkan keluar tiap-tiap hari CH3COOH. Betul? Dan kalau soalan satu hari keluar CH3COOH and then partner dengan CH3COO bracket 2 magnesium. And then kamu kata Miss Wan tak pernah ajar. Alright, and we never care about that because at the end of the day,
The one that we want to look at is this. Okay, benda ni saya ajar hari ni je. Hari Sabtu kita masuk calculation, saya takkan cerita yang ni dah, kita guna yang senang. Sebab kalau dia nak keluar yang teori, dia akan bermain kat teori. Calculation dia tak akan bermain sangat. Alright, and what I'm trying to show you over here guys, we only need to take whatever we need to take. Yang kita tak nak, kita tak payah ambil. Same goes to your equation later on. Yang kita tak nak guna, tak payah ambil. Is that clear? Bagus. Baca doa tak tadi masuk kelas? Good. Alright. Boleh? Question? Alright. So over here for this one, what type of buffer? Acidic buffer. Okay, acidic buffer again sebab dia adalah weak acid kita. Dan kalau dia adalah acidic buffer sayang, pH must be less than 7. Saya rasa tak ada isu, betul? Isu paling besar adalah dia acidic buffer atau dia basic buffer. Dan daripada situ kamu boleh teka dah pH dia lebih kurang berapa. Okay, pH tu kita akan kira. We are going to prove the less than 7 on Saturday. Okay, easy. Next, and also the last before we go for the explanation. What happens if I have, let's say, a day buffer? Why not? Sebab conjugate dia lain. This is not a buffer sebab dia satu acid, satu base. Betul? Kita nampak NH3 is a base, weak base, everybody know. COOH is a weak acid and everybody know. This is a process of neutralization. Titration kamu, acid tambah base. Nampak? Okay, kalau dia keluar, titration boleh keluar ya kalau dia nak keluar sebab kamu belajar kat amali. Dia boleh keluar kat topik 1 ratio, mole ratio. Dia boleh keluar kat topik 1 mole ratio, sebab tu saya tanya. Okay, kat mole ratio itu kan kita buat reaction kan? Ada soalan reaction kan? Dia boleh keluar kat situ. Okay, so saya nak kamu bezakan benda ni. So whenever it's a buffer, I think the very first thing that you identify is whether it's a weak acid or weak base. Yang tu pertama. Yang kedua, tengok partner dia. Partner dia orang sendiri atau bukan orang sendiri. Then you need to know that. Okay, and of course, if the question, yang ni soalan mungkin tak tanya tapi saya nak tanya lah. If I'm having my ammonia as my weak base right now, who will be my conjugate? NH4 plus. NH4 plus, thank you. Okay, perlu ke letak Cl? Cl. Spectators ion. Selagi soalan tak tanya, tak payah. Kita kalau nak guna, dalam video kalau kamu tengok, saya tak pernah ambil spectator ion dia. Saya bagi sebagai soalan. Tapi bila saya guna, saya buang je Cl tu. Betul? So yang penting, sama juga. Kalau soalan kita tahu yang ni adalah basic buffer. Kalau soalan sekarang, dia bagi tahu, okay, I have a weak acid. My weak acid is C6H5COOH. Alright? How to make it as a buffer? How to form a acidic buffer? Kamu perlu ada conjugate base. So conjugate base tu tak payah letak Na, tak payah letak K, tak payah letak Mg whatsoever. Conjugate. Selesai. That's why yesterday when we learned, the very first hour when we learned, I show you one thing, how to form acid and how to form base. Okay, you need to know that acid need to remove the H plus. Base need to accept the H plus. The end of the story. Okay, betul? And next thing, buffer solution. Dah boleh kenal lah, acidic buffer, basic buffer, easy ya. Dan yang paling penting boleh kenal dia buffer lah. Okay, yang tu selesai. So next thing, kenapa nak belajar buffer? Kita kena tanya orangnya dekat rumah. Alright. My favorite person called, of course, Diana. Are you there? Yes. What is the function of buffer? What is the function of buffer? I only want 2 words. What is the function of buffer? Or 3 words? Or 2 words pun boleh. What is the function of buffer, Diana? Come on. Surprise me with your answer. Maintain the change. Maintain the change means kamu berubah dan kamu nak keep on berubah. Slightly of the pH. I only want 2 words. Maintain is 1 word. Maintain what? pH.
Alright. Boyfriend Han tolong kat sini. Okay. Buffer solution. Okay. One of the very good example of buffer solution in your body is your blood. Okay. Darah kita ada kepekatan yang tertentu untuk simpan oksigen and whatsoever dengan nutrient-nutrient yang dia ada. Dan kalau ada apa-apa perubahan yang berlaku pada diri kita, kamu demam ke, kamu ada virus, kamu ada bakteria, your blood is actually a buffer that will go against it and bukan go against, yang paling penting, it maintain what it is. Perubahan yang berlaku adalah slightly. Bayangkan tiba-tiba hang kena demam tapi darah kamu bukan buffer dan dia berubah 180 degree. Dia berubah terus sebab perubahan tu. You're that man. Alright? You're that person. Kenapa kita still boleh hidup walaupun kamu demam sikit or whatsoever? And because your blood transfusion, everything is still a buffer. It will maintain the condition. Another reason, another buffer solution adalah kalau kamu pernah service kereta, okay? A lot of the solution or liquid in your engine or car, diorang adalah buffer. Sebab kalau dia ada benda asing goes into that, it will maintain the solution, the original solution. Dia tak nak ada perubahan. Okay? And of course, kalau saya nak kata tak nak ada perubahan, it's almost impossible. Sebab tu kita still demam. Okay? Sebab tu kita still demam. And what are we trying to do is we are trying to minimize the changes. So, buffer solution, the words that I want, we are going to maintain the pH. Alright? Maintain the pH. And I want to remind you, when I say maintain the pH, we will have slight changes. Dia akan berubah sangat-sangat sedikit. Dan sayang, nak masuk hari Sabtu, kita nak kira. The slight changes, I mean over here, ladies and gentlemen, means you do not round off. Sayang, perubahan yang kita nak cari, the changes that we are looking for can be as small as 0.01. 0.01. Can be as small as that. Dia boleh jadi, kalau nak lagi kecil, soalan yang pernah keluar, yang pernah jahat, dia pernah keluar 0.00 something. And that is the small changes that we are looking for. And imagine kamu round off dari awal. Okay? Semua calculation buffer kecuali jawapan akhir. Semua calculation buffer mesti kena 4 titik perpuluhan dan mesti kena dalam bentuk scientific notation. Dia mesti kena ambil darab 10 kuasa berapa. Kamu tak boleh ambil jawapan kamu sebagai 0.0003. Sebab dia mungkin adalah 3.8889 kat belakang tu. Okay? Bear that in mind, the entire thing that we are trying to do is to maintain the pH. The changes will be very, very small. And we want to find the small changes. Okay, so saya nak warning saya siap. Okay, everybody agree with the function of buffer? And we want to see how the buffer solution maintain its pH. So, using back this thing, your acidic buffer, saya ada pH kurang daripada 7. Okay. The changes that I can make into my buffer right now, the first one, we can add in strong acid. Remember strong acid? Completely dissociate, betul? So, kalau strong acid hari ini adalah HCl. Dan kita tahu hydrochloric acid over here is a strong acid that will completely dissociated. Dalam video saya tak ajar detail macam ni sebab saya rasa tak perlu. Kamu nampak dah 1:1 ratio, betul? Bila dia 1:1 ratio, yang saya nak bukan hydrochloric acid. Yang saya nak adalah H+. Because H+ is the acid, is the person that bring the identity of acid. Alright, dialah yang membawa acid tu. So sekarang, the H+ masuk ke dalam buffer saya. Okay? So we know that strong acid will be neutralized by something. Kita tengokkan video tu, jelaskan. Neutralized by who? Satu je kamu kena ingat. Thank you. Satu je kamu kena ingat. Acid forever neutralized by base. Base forever neutralized by acid. That is the reason why bila saya mengajar, dalam video, I will always write this. I will always write this. Kamu kena label. Sayang, jangan imagine. You don't have time to imagine and your brain doesn't work for imagination because most likely you won't be sleeping for the past 3 days before your exam. Am I right?
So keep writing. Okay? Jangan simpan dalam otak. Dapat soalan buffer, dapat benda conteng kat tepi tu, pacik ni apa, pacik ni apa. So siapa acid, siapa base. Yang saya ada ni apa. So right now I'm having an acid. Okay? When I'm having an acid over here, my acid will be completely neutralized by my base. My base yang saya ambil, saya takkan ambil my spectator ion, saya akan ambil dia je. Betul? Okay? Done. Next question. Kita hasilkan siapa? Kita hasilkan balik acid. Sayang, bila saya kata saya nak maintain the pH, okay? How do I maintain the changes? Kita bermain dengan orang kita. I have 29 of you. Kalau saya nak minimumkan the changes, alright? What do? I will change around the 29. Saya takkan tambah orang lain. The moment, I forgot about that shit. The moment saya tambah orang lain, okay? The moment saya ambil orang lain, then I will have a big changes sebab saya ada orang baru. Okay? It's very hard to talk to the laptop when you have someone live in front of you, you know? Bila nak balik, babe? Bila nak balik? Okay. It's okay. Next week is the last week. I don't know whether you're excited or not, but I'm very excited to let you go. I'm very excited of not seeing you again. Betul, Zul? Alright. What I'm trying to show you over here adalah saya tak nak kamu nampak benda ni susah. Saya nak kamu nampak benda ni kita bermain dengan orang yang sama. Kalau conjugate base digunakan untuk neutralize, hasil dia mesti adalah orang kawan sebelah. Betul? That's it. Alright, done. Kalau yang ni digunakan, okay? If this is the thing that being used, this is the thing that being produced, siapa akan bertambah, siapa akan berkurang? Weak acid akan kenapa bertambah? Kita produce. Betul? Yang ni? Kita use. Right? This is an acid, my strong acid. I need a conjugate base to neutralize the acid. So saya guna conjugate base saya untuk neutralize the acid. Therefore, my conjugate base concentration akan berkurang. Kena ingat ya, sebab nanti hari Sabtu, kalau if you are good at this, your calculation on Saturday will be only adding in value. But if you are success this, then it will be disaster. Baru kalau hari Sabtu baru nak faham, dan disaster. Okay, sebab nanti bila kita nak masuk value, sayang, satu soalan buffer kita kena buat mungkin 3 istable. Atau 2 mungkin. And a lot of values. So bayangkan kalau kamu tak boleh dapat yang ni. Okay? So this will decrease and that will increase. Settle lah, betul? Kita still agree the pH will change slightly. So the pH will change by how much? Naik atau turun? Turun. Sebab apa turun? Turun pula. Yang dihasilkan apa? Yang dihasilkan acid, betul? Acid pH turun ke naik? Decrease slightly. Betul? Alright. Dan guna beaker yang sama. Alright, guna beaker yang sama. Apa jadi kalau Miss Wong tambah exactly the same, tapi saya tambah strong base? Alright, what will happen? Dalam beaker yang sama, bermakna buffer yang sama tau. Boleh tak tambah strong base? Soalan saya, boleh tak tambah strong base? Boleh, kita boleh tambah strong base. Okay? So strong base yang saya tambah, katakan KOH lah, senang je. So which one will be used to neutralize the strong base? Weak acid. Weak acid, the OH minus is a base, will be neutralized by the acid CH3, COOH. Hasilkan siapa? Conjugate base. CH3? Na. Tak ada Na sayang. Minus. Plus Right? H2O. Minus plus. H2O. Nampak? So, concentration dia naik atau turun? Turun. Kita guna kan? So, concentration dia? Boleh.
Dan kita tak bermain dengan orang lain pun sayang. Kita bermain dengan 2 orang dalam tu dan juga addition yang kita tambah. That's it. Dengan kata lain, kamu hanya perlu kenal 2 orang dalam tu and we will play around with that. So the first thing that you need to get it right. Dia adalah apa? Dia adalah apa? Then your life will be easy. Okay? Next. This one. Senang. Susah malah aku nak tulis. This one. Kalau saya ada basic buffer, yang ni senang je lah. Yang contoh dalam video saya guna yang ni lah. What happen if I add in strong acid? Which one will be used to neutralize the strong acid? Weak base. My H plus will be react with my CH3, 3N. Betul? Then I will produce CH3, 3, NH plus. What happened to the concentration? Decrease. What happened to the concentration? Kita guna, kita produce. Betul? It's an addition of strong acid. What happened to the pH? Decrease slightly. Betul? Alright, kita tak tahu banyak mana. Nanti kita kira banyak mana. Next. Kalau saya ada add in strong base. And let's say base saya hari ni BaOH2. Kalau base saya hari ni BaOH2. OH minus ada berapa sayang? Saya akan react dengan CH3, 3NH plus. Berapa biji? 1. 2OH minus. 2 sebab saya kena ada 2 H plus. Betul? Dan dia akan react dan hasilkan CH3 N. Betul? Berapa biji? 2. Kita akan hasilkan 2 biji sebab kita guna 2. My base is a OH2. Okay? And then, siapa lagi produk kamu? Berapa Water. biji? 2. See the difference? Nampak? Boleh? Balance equation. And after a few example, I think 2-3 example over here, the only thing that we will play around adalah siapa acid, siapa base. Betul? Siapa acid, siapa base. Dan macam mana nak kenalkan dia adalah basic buffer atau acidic buffer, no problem, right? Okay, now we want to go for a bit of calculation. Video memang tak ada lagi, tapi sebab masa ada lagi, so saya nak ajar. Memang nak ajar terus. Okay, next. If I am having calculation. Siapa yang ada nota adalah kat situ. Kita nak tengok pada Henderson Heisenberg equation. Weak acid conjugate base. 1 second, let me do it. Weak base conjugate acid. Alright. Anybody have any idea the equation that we will use to calculate the pH? Ada terselak kat mana-mana? Baca sikit. pH untuk acidic pH. pKa over weak acid. Weak acid atau acid kita terima. Kenapa dalam nota saya hanya label acid sebab buffer automatically adalah weak acid. Tu sebab dia lah. Okay. And then next, how about basic buffer? POH, thank you, equals to PKB plus conjugate acid.
over base ataupun weak base lah. Alright, sama je. Okay, any idea what makes them different? What makes them different? Apa yang kamu nampak beza? Okay, POH dengan pH. Kenapa yang ni guna pH? Same story dengan semalam, when you have your acid, kita guna pH equals to negative log H bar. Bila kita ada base, kita guna POH negative log OH minus. Most important thing, we have two type of buffer and we have two different equation. Saya nak ingatkan satu benda, no matter what is the addition later on, your formula will be based on the type of buffer, bukan type of addition. Bear that in mind, addition yang kita masukkan tadi, strong acid, strong base, fully neutralize kan? Dia hilang kan? Dia akan tak duduk kat situ kan? So kita akan tak guna dia. Dia tak akan efek apa-apa. Betul? Formula kamu akan berdasarkan 100% siapa buffer kamu. That's why first question in the buffer, always ask yourself, what type of buffer do I have? Soalan takkan tanya. I guarantee you with my life, soalan takkan kena state the type of buffer. No. But you need to know what type of buffer. Okay? And whenever you are having acidic buffer, the first thing that you have is definitely the pH. And you can see everything in this formula is about the acid. Your weak acid and your conjugate base. And everything on the basic buffer vice versa, when you are having a basic buffer, then it will be POH, PKB, log weak base conjugate acid. Nampak? And if you look at the formula generally, okay, generally, semua sama. Cuma tukar semua benda yang acid kepada semua benda yang base. Dan jangan lupa, conjugate forever duduk atas. Bila kamu bahagi, conjugate adalah orang yang duduk atas, weak adalah orang yang duduk kat bawah. Jangan lupa yang ni. Okay? Next thing. What is pKa and what is pKb? Apa masuk pKa, apa masuk pKb? Come on. Anyone from Google Meet? Alia? Alia, Mimi? Okay. Kalau pH adalah negative log concentration H+. So kalau pKa, pandai pun. Okay, so what is actually pKa and what is actually pKb? Your pKa over here is actually represent negative log Ka, while your pKb over here is actually negative log Kb. Okay? Alright. Ada masalah? Ada masalah? Tak ada? Okay. 2 question only today on the spot. Alright, memang nak buat on the spot. Kecilnya 0.05. Besar sikit lah. Bagi yang senang dulu kot lah. Susah sangat saya tak boleh buat pula. I want the pH value now. Senang tak?
Semua ni basic ya. Hari Sabtu kita akan buat yang tak basic. Mimi, what type of buffer? Acidic buffer. Sorry? Acidic. Acidic or basic? Acidic. Acidic. Okay. Acidic buffer, setuju kah? Good. Apa-apa? I might have 4.52. Oh. Ini kita pergi. What is the buffer? What is the unstable? Tak perlu unstable ya sayang. It's a buffer. Remember the formula just now? We have the formula given. Alright. Given. Use the formula. Use the formula. Oh my god, max error. Oh. Saya ada dua orang yang paling dua. Dah. Hafiza dapat berapa Hafiza? Kejap, saya salah kira. Oh, okay, salah kira pula dah. Anyone from Google Meet? Yes? 4.5233. 4.5233. Okay, ramai dah mengangguk. Okay, let's see. So, first and foremost, bila soalan macam ni keluar, macam saya cakap, you need to make sure it's a buffer. Dan kamu nampak dia adalah buffer sebab kehadiran weak acid kamu, label, dia adalah weak acid. And then, label kat sini, pakcik ni adalah conjugate base. Betul? Dan kalau saya jawab soalan ni, saya akan buat benda pertama adalah saya tentukan dulu type of buffer. Weak acid, conjugate base, acidic buffer. Betul? Dan the moment ada tiga benda yang kamu boleh tentukan no matter apa yang soalan tanya. Benda pertama, type of buffer. Benda kedua, what is the pH value predicted. Okay. Benda ketiga, formula. Alright, benda ketiga, when you know it's an acidic buffer, ladies and gentlemen, straight away, formula yang saya akan guna adalah pH, pKa, log, conjugate, over, weak. Alright, kalau susah sangat, malas sangat nak tulis. Okay, dia mesti adalah conjugate duduk kat atas. Dan aku start menyampah bila aku tulis macam ni. Tulis benar. Saya ajar, saya tulis benar lah, hampa ikutlah. So, objektif kan? So, weak acid. Okay, substitute in the value. So, the value is pKa negative log 1.8 times 10 to the power of negative 5 plus log concentration dah ada. So kita masukkan terus concentration. 0.212 bahagi 0.353. Betul? Isu dunia lah. Isu dunia dia adalah, nak ada lagi? Tak ada dah, dapat dah. Tekan dan kawan kamu dapat kat sini 4.52. Agree? Setuju? Is I stable needed? Okay, not at this moment. Boleh? Kita sambung. Another question.
Always remember the first step is to identify the type of buffer. Soalan saya, I want the pH value. I want to know the pH value, by the way. So tengok betul-betul. The only choice that you have hanya dua formula sahaja. Fikir betul-betul. Jangan satu formula. Haifa. Haifa. Yeah. Type of buffer. Basic buffer. Basic buffer. Setuju kelas? Yes. Mimi, kalau basic buffer, pH value yang kamu kira kena lebih atau kecil daripada 7? Lebih daripada 7. pH value should be more than 7. Agree? Good. Next. Siapa lagi yang saya ingat nama? Izzati. Izzati, Haifa kata is a basic buffer. So, kamu akan kira pH dulu ataupun kamu akan kira pOH dulu? pOH. Thank you. And next to Nawash, are you finished? Sudah buat. Kita tanya Iman. Alright, Iman sebab semalam dia tak masuk kelas kan? Iman, Yeah. have you used the KA straight away? Cannot. Why? Because it's the basic buffer. So basic buffer we must use the pOH equal to pKb. How do we change the KA to KB? Divided by the kW. What is the KW? 1 times 10 negative 14. Nasib baik hang pergi share dia, lepas tu balik still boleh jawab soalan. And I want the pH value, bear that in mind like all your friends say just now, you need to calculate the pOH first because it's a basic buffer. Dan cara nak tukar daripada pOH kepada pH adalah seperti biasa. Make sure jawapan akhir kamu pH adalah lebih daripada 7. Dah, still menyerah. 2 orang dah, 3 orang dah. Dah kan? Apa? Pukul 0.3 satu nak. Tak betul ke tak? Tak off. Tak off banyak sangat kot. Kamu nak off ke kamu kira terus dan answer. Baik. So, ada orang tegur dia kena kamu kira. Dah tekan terus daripada kamu. Boleh tekan terus. Jangan tekan terus. Can I have answer from tak ingat nama lah bila saya tak tengok screen. Sorry? Saya dah panggil dah. Zul! Oh, can I have the pH value please? 2.84. Sorry? 2.84. pH 2.84.
Okay, then we have problem over there. Let's see, ladies and gentlemen, can we have a quick second? Pakcik ni weak base, agree? Therefore, pakcik ni conjugate base. Oh, sorry, conjugate acid. Sorry. And therefore, that will give rise to a basic buffer, betul? And Zul, kalau basic buffer, pH patut? Lebih dari 7. So, adakah pH kamu betul, Zul? Tak lah. Thank you. So, I think the biggest trick of this problem adalah saya bagi KA. Betul? Alright, sebab benda yang saya dah ajar semalam lah. Sebab tu saya tanya balik. So, the problem over here adalah saya bagi KA. Bila kita dah tahu dia basic buffer, kita dah tahu pH yang kita estimate lebih daripada 7. Sayang, kenapa saya ajar cara ni? Jawapan ABCD yang kurang 7 boleh buang dah. Betul? Alright? Do this. Then it will save your time. And then, you already know the formula. You basically already know the formula. PKB plus log concentration of your conjugate acid over the concentration of your weak base. Alright? So the problem adalah semua benda saya ada kecuali KB. Dan disebabkan Iman boleh jawab soalan saya, so I suppose everybody boleh buat. KW will be equals to your KA darab dengan KB. So KW is 1 times 10 to the power negative 14. KA kita dah ada 8.57 darab 10 kuasa negative 11. So kita cari KB. And the KB please. Negative 4. Betul kelas? Okay. So kat sini kamu akan masukkan value kamu negative log of the KB value yang kamu baru tekan kalkulator dan baru dapat panas lagi keluar dari awan. Plus log the conjugate over that adalah 0.278 over 0.345. Tekan kalkulator, but kamu akan dapat P. Macam mana nak dapat pH? 14 minus. So, the biggest trick over there adalah, pertama, dia adalah POH. Kamu hanya dapat POH awal. Saya tak tunjuk Saya tak tunjuk bukan sebab saya malas. Saya tak tunjuk sebab saya tak nak kawan kamu yang tak pegang kalkulator tu dapat jawapan. Okay? So, kalau kamu tahu cara tapi hang tak tekan kalkulator, kalau dulu saya tak kisah sangat sebab ni dapat markah. Kalau sekarang hang tak tekan kalkulator, hang tak dapat apa. So sila pegang kalkulator dan tekan. Okay. So over there, that is your answer. Saya bagi cara je, the trick of this question, KA. So this is the first part of the trick. The second part of the trick adalah, dia adalah base. So kamu hanya dapat P, OH. Dan soalan tak berhenti di sini. Soalan cari pH. Nampak? And your friend getting 10 point something. 10.1 something. Okay? Agree. Semua setuju. Betul? Soalan senang. Go for higher order question. Kita ada dua soalan yang susah sedikit. Soalan last before we end today. Saya ada beaker macam biasa. Tengok dulu. Tak payah excited sangat. Saya suka buat base. Kita sambung buat base lah. Let's say I have 500. Let's say I have 500 milliliter of 0.375 molar of ammonia. And then I have, kita buat yang senang je lah, 10 gram. Okay. First thing, sebelum jawab. Okay. What type of, is that a buffer? Yes. Okay. Why is that a buffer? Saya ada weak base and then I have a conjugate acid. Lovely. So when you have a weak base and conjugate acid, ladies and gentlemen, what type of buffer? Basic buffer. Zul, sekali lagi, basic buffer pH? Lebih daripada 7. pH lebih daripada 7. Setuju? Okay, saya nak formula. Nama. Nak panggil kawan mana? Balkis. Alright, Balkis, can I have, hang ingat nama semua nak? Apa tu je cikgu Balkis, can I have the formula that you would use for this question?
PKB, Mula dengan PKB terus. POH. Hampa pakai straw tak pakai spender ni. Oh, tak boleh pepes. Lagi kena marah. Tahu isu tu? Okay. POH, PKB lagi. Okay. Tambah log. Sambung. Conjugate base over weak base. Conjugate base. Conjugate apa sayang? Conjugate acid. Thank you. Conjugate acid. Setuju kelas? Can anybody tell me what is the problem right now? Concentration. Yes, Norwich. Concentration of who? Conjugate acid. Conjugate acid. Betul? Sebelum buat sahabat saya, I'll give you time to do. How do I find the concentration from the mass? Molar mass. Molar You mass. have the mass, you find the molar mass, you get the number of mole. After the number of mole, Divide by volume. Volume kena dalam unit. liter. I want the pH value. Please. I want the pH value. Macam biasa, saya tak nak jawapan berhenti kat pOH. Saya nak jawapan akhir saya pH equals to how much? Now. PKB. Tak payah fikir ya. Teguk sangat perangai saya kalau macam tu. Tambah tak? Okay. Aku dengar kata confession tu apa kena kok? Kan? Tak tahu. Oh tak ada bebek saya kena marah. Think about the flow. I have the mass. You need the number of mole and you need the concentration. Tadi siapa nak jawab? I want answer on WhatsApp. So I want answer from Nabil. Semua nama yang saya panggil datang daripada Safwan ya. So hampa kalau nak balas dendam kat dia. Saya tak ingat nama hampa dah. Nama saya yang saya ingat berhenti kat Mimi ke Zati ke tadi. Apa tengok apa yang kat luar tu? Unit saya kecil sangat kan? Baju saya letak random.
apa, tekan je. Value kecil mungkin sebab value saya tak. Saya bagi random value. Saya dapat macam okey tu. Saya dapat okey je bang. Dah balik. Wow. Oi. T. Kalau yang negatif tu aku untuk KB saja. Tapi dalam KB saya Thank you. My bad. Itulah biasa sebab kalau saya reka-reka jawapan pun macam agak okey je. Walaupun saya bagi on the spot. Alright, I want answer from just now I say Nabil. Nabil, saya nak jawapan? $9.25. Saya nak jawapan WhatsApp. Saya nak semua jawapan. Agak gambar. $9 something. Okay. And boleh buat soalan ni dalam 3 minit? Kamu kena boleh buat soalan ni dalam 1 minit setengah. Sebab kalau dia adalah soalan bumper, this is only the part 1. Kita tak belajar lagi calculation addition. Alright. That is another story. Nabil, we are waiting for you as the last answer. When Nabil send and we check it through. And kalau Nabil betul, that is the last question of today. And the rest of the calculation buffer kita akan sambung hari Sabtu. Tak habis lagi, like I say, tak habis lagi. Alright, dan saya nak buat masa yang sesuai sikit. Dalam 2 jam, I want to drag everything together. Nabil? Nabil, Han dah baca jawapan kat aku. Miss Han nak tangkap gambar dan send je kan, Nabil? Hello pun. Oi. Oh, ya ke? Oh, ada kelas yang 4 sampai 5. Alright, off you go now, man. Thank you. Have a good day, guys. I'll see you guys on Saturday night. I'll send you the link. Bukan kelas habis pukul 4 ke? Aku pun nak buat revision juga. P kelas. Yang lain pun, yang kat Google Meet pun, thank you. Off you go. I heard that you have class. Yang ni just nak tunjuk dan saya nak tengok je. Thank you. Have a good day. I'll see you guys on Saturday. Thank you, Thank you, Miss. Miss. Thank you. Miss. Thank you.